Honorable Maestro ya shigo nan tare da Alhaji Sewa su da su taimaka mu tattauna. Yau batutuwa da za mu duba wani magana da IMF suka gaya ma wannan gwamnati wai nasarori da muke samu na tattalin arzikin kasa wai su avoid past mistake of excessive borrowing. We know what excessive borrowing yake ya wato kawo ma hadari da yake kawo ma tattalin arziki kasa da yake bar komai ta tabarbari. Shin IMF suke ce ma gwamnati ko da yake mun samu nasarori da dama, mun ga yadda kudin Ghana ya saya kan kafansa da wasu sauransu dai, wai abu daya da ya kamaci mu avoiding shine mistakes da wancan gwamnati da dama da suka zo suka yi ya wuce, which is excessive borrowing, rance fiye da yadda ya kamaci ka karbi rancin. Ta ce sun kuma outline 3 urgent reforms da zai bar wannan nasarori da muke samu na wato farfadowa na tattalin arzikin kasa ta iya ta inganta. Flag bearership race, MPP flag bearership race, jiya mun ji wasu maganganu da kalamomi da wasu da suke cikin party suka yi, duk dai an target Bawumia ne ake cin mutuncin shi. Mun duba wannan story kuma Mahama to seek a third term, wannan majiya mun yi batun shi nan tukunnan. Shi Naimos and matters arising, attack by alleged attack by 2 members of parliament at Munji Collins ya ce kaman shi bai san da zaman komi ba. But then we are hearing that police has to take over, the CID department has to take over the social investigation. But the story is that Naimos Kajisuna in Aikinsu, the fight against Galamsey, and we have these 2 NDC MPs coming in to attack them. Sanuku da zuwa. Mun soma wannan discussion, but mun soma da shi story na Naimos. So Rocha Ghana suna hail wannan government for revoking mining in forest areas, and of course Naimos raid da suka yi in Galamsey site wanda that was met by resistance, so to say, from some members of parliament of the NDC. They kautashi hankali to the extent that Naimos was attackers. The matter, as we are speaking now, Ambuga Suna Naking members of parliament bill. Please get me the newspapers, I beg you. Ambuga Suna Naking members of parliament bill. There the gachiki shine shi wanda kowa ya sansa Collins Dauda. Jiya after yazo ya ce kuran suwa yayi ba shi, wasu suka ce don me sa bai ran suwan gaba dai ba. Na suma da kai chairman. Yeah. And now good at this opportunity kuma an gaida masu kallo wannan program. Well, I have to say good morning. Good morning to my MP, Honorable Alhaji Sikjaja, Deputy Minister, Tourism, Culture and Creative. One Nageda Farida Jaja kuma Alhaji Naziru, Deputy NIA Boss. Nageda shi kware sosai da aikin da yake yi. Mutane a yawa su nof ta gaisuwanku. Batun da ya faru da Galamsey, ka gani most of times ni ban so abinda muka yar kawar da mutane kuma abinda ke kawo cuta Ghana baki daya, because ka zama na farin wani cuta zai zo bai san NDC bai san NPP ba, shine batun sanin Galamsey. Kuma gashi dan kowa na yaban irin aikin Naimos ke yi. So whether you be NDC member of parliament, abinda party ko gwamnati His Excellency John Dramani Mahama yace kaman bai so a close wurin na, anytime you are very close to wannan abu, ni na support kaman duka yayi aiki, in the sense that wani mutum guda ko mutane biyu ko wani sun jama'a ba su bata lamarin
party duka ko su bata rai mutane. Everybody is against illegal mining. The name of suka zo na kowa ya gan kokarin da suka yi. Kaga the last story, I don't know if they won't come on that. Ana jin dadi kama we revoke. Kaza before it is amendment kama let's amend it because da yana nan. Mu ya kawli muka zo mun cire shi wuri. Da aka zo kuma aka je kama muku an rage karfin shi. Aka ce President Mahama kawli ce kuma ka revoke ni the license of mining in forest reserve. And revoke is a plus and it's a good oath to President Mahama because at the end of the day now, man, for the case of Bindike Faroduka, people are going to judge you. Kuma whether President Mahama is not going again. Where I check is not or the tyrant that is Saura, some of the power and is enough is enough. It's not about the having a sekaru, it's about being the car chief. One another to the key. So in all in now, 2 members of parliament ankira ai batusu do man fa kasa aikin da muke yin ga muna aikin mutane ne kuma ka san lalle cewa kamar lokacin campaign da abu da muke yin dukan nan mutane suka tamake ka, you know them, I know them. When they say good you stand by them, when they say bad you stand by them. And then they in have been good in fine, in bad you stand by them, say law ya me it take it course. Nina in support the police suka zo cikin waɗanda ishe akwai videos akwai sunaki is that okay waɗanda gan kaman ba they are into that sun je suna mining ni 9 months na aikin su legitimately president ya ba su wannan karfi kasa kuma sun ba su wannan karfi ko na in support in the you be whatever you are at, where you are unke wani ni da wani suna aikin su legitimately suna batun aikin kasa ne suna jaha suna so su duba yanda za a yi a bar batun sanin ba ta kasa da su kalafi sai nan duka mu wani alkawali muka yi alkawali muka yi mutai ganiyas sai aka kawo su kama ku zo ku tamake mu a samu lafiya akwai wani unguwa na ji people even cook with pure water because of yanda aka bata ruwan mu da kasan mu is that okay? So zan kuka je wuri kuna yi sai attack yanzu because kadan statement in da Ebenezer ya issue MP for Esutefi North da ni saf da issue statement kamar gaskiya ya je wuri saboda Alhaji Kolinado ya aika a san member yayi magana da zai magana da head of 9 months na sai ya resist amma sai kira guy na why masi ya dey je ayi mai dey aika assembly member je musu magana wani magana da musu aikin su suke because he is out of the country in kaji shi Alhaji Kolinado amma Ebenezer shi yana nan sai kira Alhaji dole ya kira sai za shi wani makoki cikin constituencies sai ke there's something ko abu da ke faruwa so I want you to go there because kaga abu guda ba truth is bitter mutane da kasansu da kuka aiki da shi in sun je suna wani abin da bai dace ba as a leader you show your face sai ka bar the law take it course wai shi ya tura su suka je suka no any statement suka gwada kaman ba shi ya tura su according to report ni da mangan da ke yi he is ready, they are ready to face the investigation body because in all in the bamu ya conclude say there are investigation nina in support I investigate whether you MP ko whether the suka yi wannan abun nan if they really do something wrong law take course. That is me. I don't support any wrongdoing. I call him Ghana. We want to do away with anything activities because look at what has been done previously. We cannot go back for wrong things. When the I want to see I've been payiba okay. When you come, make sure come on Abu Mulaki in the bayi. Whether you are in my party, you are my supporter, or whatever be the case. We ya zo wurin as mutane shi ya kawo mutane wurin an kama mutane su ya suka yi birkici wurin saboda a saki mutane shi MP shi Ebenezer Kweku Ado shi ya aikata wannan abu. What I'm saying is Collins da ya aike shi ya je ya yi haka. According to maganan ka zuwan shi wurin Collins da ya kira shi ya ce mai je an da kama wasu mutane mu suna yin aikin illegal mami da kama su. Je wurin nan ka je ka make sure kaman kamun nan ba bai tabbata ba abin da nake gura kan ba aikin mutane muke yi kai MP ne yes
you work for the people. Whether it's bad or wrong, is that okay? So when your people are into something, trouble, say Kaje Wurin, you want to talk to the Naimos head. Don't any as a leader. You go to stand for them. I'm about at the end of the day now. The law have to take its course. Yes, man, for the India is like a MP. Say young Ungwanka. So are you trying to say that be I can't in that kitchen? What I'm saying is that we see be I can mutani the sugi I'm saying about that is another place. Amaya J the mutani wurin. Ya shia J the mutani wurin as an MP. Naimos na yin aikin su. Shesko yusko kama wasu mutane suna yin galamsi. Yeah. In koma da ka zo ka shiga cikin magana ne. Ina ya ka kwashi jama'a kuma ka bi da kai. Because this narration doesn't add up to me. It doesn't. In actual fact. It doesn't. In actual fact. It doesn't. In actual fact. Aikin mutane ake yi. She may J the gang. That's the point. Nazwa, but in Kaoka. Kai magana te yanzu ni na shigo ciki ai. No statement. The statement they issue now. He went there to calm him down. Statement too. And when he was going there to calm things down, then he went there with gangs. If you say gang, meaning are they armed or are they on? So that they were armed. The story is here. I'm reading this. I should read it. Yes, read it. The gangs. You see, for sometimes, but you see, sometimes, this political discussion and political discussion have to set the record straight. In against. Whatever transpires. When you want to be against, you have to be against. But what I'm saying is that I don't know whether you are against. That's why I'm asking. Malafari isn't like a case. Yeah. If you are going, you know how Galamsey site is. These are people that I am. The investigation follows a violent confrontation on November 1st, 2025. When Naimos Director of Operations, accompanied by 10 soldiers, conducted a reconnaissance mission to establish a permanent task force base in the region. During the exercise along the Gosuhidim Road, the team reportedly spotted an excavator, excavator mining near Bro Nikrum, and moved in. But what I can do the suke na mo, so just you wanna aiki the bank. She's the suke zuwa, she's ko gang excavator. Yana aiki. Kaga ni ko. Mining near Brony Chrome and moved in. Let's say what? Arresting several individuals and ordering them to refill excavated pits to prevent environmental damage. That's what gang excavator. She's ko je wurin. Suka je suka me suka arrest mutane suka kuma order su wai su refill ramin da suka tonin saboda damage da suke kama mahalli ko ba haka ba. Wai shortly after 3 men arrived at the scene wai bayan haka she mutane uku suka zo wurin, with one claiming to be defense intelligence officer. Mi mana yana mi ma gwamnati aiki, shi defense intelligence officer ni. Another identified only as Alex, who asserted ownership of the site. When they say she wurin, she there gudan, they say she sunan shi Alex. She ke da wurin. And a third who drove a Range Rover. Da kuma wani daya kuma da shi kuma yake jan Range Rover. Mu ji maganan da kyau. Where a search of their vehicle, she yan naimosun suka say bari su search motan su. So suka uncover a Smith Wesson pistol, 2 magazines, 21 rounds of 9mm ammunition, 11,000 cedis cash, 12 mobile phones, and other items. All 3 were arrested, and makeshift structures on the site were set ablaze. She was arrest what the mutani by the school what the gabu watching motan su the kudin. She was arrest in su structures in the suka wurin suna aikata galamse aka kuku na duka abin da ya faru kinga. Now listen. According to reports, one guy report ba wani ya ba yake ba mu bo yan naimos abin da ya faru wurin su suke ga muna. Task force in the government yes has just you aikin su suka fito da one guy report. Shi sa ba wani yazo ya ga muna abin ba su yan naimos da kansu. While the suspects were being prepared for transport, lokacin da su yan naimos suka doki suspects that's wuce da su. Muji wo
to Hidden police station, the Asutifi North MP arrived with a group of men and demanded the immediate release of what he described as kingpins, including a Burkinabe national. She MP, she is over. Yes. He actually arrived there with a group of men. Okay. Yes, when I demand the nine months in the sugar bank, John Dramani, Mahama, Esa, I can Susui. What could Sake Mutani? Where Asakisu? When the 9 months commander declined, she went the Kejago and Yen 9 months, yet she Abam Sakisu. The group turned violent, seized handcuff keys from a soldier and freed the suspect before pursuing the task force to the police station. A crowd of about 600 people later gathered at the Hidden police station, threatening to discipline the soldiers and demanding the release of the suspects and their vehicles. So you see, apart from Mutani Deji the Suri, Yakumaja in sight. Mutani 600. So cause over in and don't as well create confusion. So I say Mutani. Oh, na say we bani one bani kiga. What I'm saying is that and I'm saying that this is so disappointing. I'm very disappointed that the member of parliament is still even working freely. But he was invited. What kind of invite? Didn't you see the way Wuntumi was hauled to the police station? I was invited. What we want to see is the way a manner they hauled Wuntumi. They should hold the member. We want to see the same thing. When you go there, come on, say can we defend ucha. So she did an the invitation. Why invitation? To police. We know that the way politicians you invite your people. When you invite people, the way you invited Wuntumi, should have invited him the same way. Oh, but I can invite this man from the Buffer Stock, and you see the way they invited. We are not talking about Buffer Stock. We are talking about Galamsey. What I'm talking about. No, don't go there. You like doing that. We are doing Galamsey. Invitation is issue Galamsey the Buffer Stock. Invitation. One Galamsey Wuntumi and Galamsey. This is another. From who? From them. I don't believe him. But this is. But the video is out there. What I'm saying is that those who were there soon I report. I mean, she also is an wasika logo. In actual fact, I was happy. Come on, even the parliament. Why are we pampering him? We are pampering him. We are pampering. Kagan lefi. Is that okay? Kuma abin da mutu yeyi against duka. Kuma those who are assigned, so you muna aiki. Legitimate working so can you. You understand me? So if you are MP, what is MP? What is his business there? I don't get it. Muna akranga Speaker of Parliament na kuka kama members of Parliament basu zuwa Parliament suna aiki. Then the N9 must na adaye aiki su. Then the MP. That's the truth. That maybe you can say it. Allow him to say it. I'm saying that Speaker of Parliament just last week. Yana kuka Parliament kama members of Parliament ana neman su Parliament su aiki ba ganin su. Then yen nine must na chicken daji suna yin aikin su. Inda suka bi duka she MP bisu. Is that not feeding into the narrative? Come on, the NDC cause of power. Kun karbi aikin Galamsey nan di kuki. What I'm saying is that Kamba. By only report. They give me available. I want to come back. When MDC MP na Galamsey, ba on report on that. Ba on report. Ama akwe report gashinang. Come on, NDC MP aje na protect yan Galamsey. In the sense that we should keep for the Kamba. As a member of parliament, as a leader, make you worry. Make you what is he doing there? According to statement he came out in she lance minister name. Ko Galamsey tax force name. Manzo, I've been the case for the Kamba. As a member of parliament, you are there for the people. Is that okay? You are there for the for Galamsey. Yes. Order for Galamsey. It is not his work. Can we report from the 9 months? Side yes. Of the
wanga report kuma na MP nanki. So we don't believe in the Naimos. What I'm saying, Naimos sunga shugaban kasa ya wangansu. Aikin shugaban kasa. Whatever Naimos is saying here, kaman dai shugaban kasa ke magana don shi ya ba su aiki suna yi. So kace kan believe da hukuman da shugaban kasa ya set. Ban ci haka nan bo. So nace carry the side of Naimos. Ni nace maka ni ban yadda da shi ba. Ba maganar da yan pinga dai zo ga yadda da shi. That's okay. Amma ba one report you go to come back. As at now, one NDC MP na Galamsey. I didn't say that. I'm saying that wanda ke yi da wanda ke taimakawa ana yi duka laifin su daya. What we are seeing here is that an MP who is enabling Galamseyers to do Galamsey. Is that not dangerous? He's on his way to funeral. Wow. See Ebenezer. Maganan da ya gaya muna kenan. So abin da ke cikin ba, in actual fact ina gwada kan ba, the police is taking over the investigation. Minister of Land sun ba da anya investigation. Is that okay? Now the parliament is also interested in the investigation. Me, my wish and my hope is that whoever. So we should wait for them. So with that investigation, how can you conclude? We should wait for them. What I'm saying is that the matter but is you sat here and concluded on wound to me when investigations are still ongoing. No, what I'm saying is that the way politicians you see we want to fight against Galamsey chairman. We want to fight against. We are all interested in the fight against Galamsey. If the case in wound to me as well need a kemunazam no an investigation. You said a lot of things. Which they say evidence. Which evidence? Evidence in the sense. What the evidence here came magana 9 months. You were not there. You were not there. The wound to me issue. You were not. Were you here? Wound to me issue now. Attorney General. Ya help pressure. Ya bar question come back. Ya some docket from the police side. Is that okay? Yeah. Everything is set. But wound to me, you didn't wait for the Attorney General. Look at the cookie opposition. What didn't you say about wound to me? Look at by investigation. What didn't you say about I've been the funny on that time. One wound to me. Now Jim Bugamakao. Yes, when he is invaded the forest. Yes. Sekachekama is doing Galamsey because he's not having that permit to go to that forest. You said it. He the minister when at that time, Minister of Land. Yes. He check on Beda easy ni yeshiga wana wuri. Cheche yana the permit. Minister na iba ko permit yeki yesa ni ba. Oh, permit. Then he's sleeping on his way because minister. That's about the minister. We are talking about who to me. So he's sleeping on his work in the minister. Yeah, admittedly, publicly, I'm finding it difficult. What is your point on this matter? My point on this matter that we should wait for the investigation before we magana the Naimos Sukazu. No, Naimos. It is out there. This is the publication. Yes, Nina support Naimos in their work. Yes. Whoever. Yes. Apart from the investigation, Naimos, they are saying you are not asking the relevant questions, Kamamba. As a member of parliament, I'm saying that last week. Speaker of Parliament, he was in our Kuka Kamamba su Parliament, but least we Aiki. That's very true. And then our Igari Mutashi, where Naimos na Aiki skin Daju. Suna Aiki skin Daji. She member of Parliament, Najan Kamo Mutani, Suna in Galamsey. Gabade she yazo Galamsey site and the Jamaa. Yazo Echeto and Daka Kama. Are you not scared as an NDC person? Come on. These are the people who are derailing Azua. These are the people who are sabotaging the fight against Galamsey, the Shugaban Kasaki. As an NDC person, I think that you should be worried about this. I'm worried. Yes. I'm worried. Yes. Whoever will go against President Muhammad directive now, I will not forgive you. So aren't you questioning the reason why the MP will even be there? That's what I'm saying. But you see, maybe you are not politician. Yes. You may see it different angle. That's why I'm seeing it differently. Yes. And let me also set you the record straight a politician. Yes. Secretary Njienga. I was not on your network. Yeah. When when we Katoko do you know that people were even calling us come back? Because of politics. They will ask you that these are your people, and something is happening. Come on, is wrong.
the law have to deal with it. So if today an check mo an kan yaranka na wani kaza, whether it is good or bad, you go there and then listen. Is that okay? So neighbor support happen the scale number. So if every MP in his constituency where there is galamsey and kama mutani ya attach yeje listen, will we ever make any progress that is in why, this fight? That is why wrong is wrong. He shouldn't have even gone there. That's the point I want you to make. That why must he go? Don't tell me there is investigation going on. He didn't go there with men to go and attack them. Why must he go there? Is it his work? I can see it. No, he's sabotaging the work of the president. What I'm saying is that and I the portion the kake magana the shina. I want you to channel it to the fact that why must he even go there in the first place? That's what I'm saying. Are they going to kill them? Yeah. Then I must not come galamsey. As soon as I walk away and no, the law. They take them to the police station as well. And the police station. Ajay investigation council. The investigation you are calling for now. You are talking about. So the council that come as but then come as no that ja kulli subani. Investigation council. So minister MP now, what business does he have to go to the site? Never the prevent Kamu Nambani. Let us be sincere with ourselves. We don't need any investigation. We don't need any Kwamachala investigation on this matter. The truth is that MP Naya je urin ne yeje kashe magana na urin. Kar magana na maezo. The AJN Naimos now because they are working with integrity. The integrity the president has been preaching. They stuck to the integrity and they made sure that they didn't listen to him. Shiakawo Rikichinna. Yes. Yeah, he wanted to show them where the power lies. Yakawo Rikichi. Magana nyofto muru kamukaji. Nda sunje sungamu da wasu corrupt NIMOS officials ne. Da su ishuru arufe magana da magana ngama be fito wa muji. Muga gaskiya gudani. MP me kaje yi wurin. Zo parliament ana aiki ana neman MPs zom na su yi aiki ma ba MPs. Kana galamsey site. Kai naka ne kana cikin constituency kan da kama galamsey she ka je kana son ka je ka cito we ya je wurin na menene the narrative you are putting to it we will not take it. Okay, kaman kai MP ne ka je ka site batun yari yanga da aka wanda mata na zuwa but ni da kai ke magana forget about it ya site batun yari yanga da ta mamman damu wani katu aka kama ta muka ce duk wani babba da yaje wurin yaje ya ceto ta mun bashi da Allah MP ma mun bashi da Allah da yaje wurin yaje ya ceto yan galamsey mun bashi da Allah kai gaske kenan ai ba abin kirki bane a kama mutun yayi laifi she MP ya tashi wai politics ne your people are expecting your people are expecting you to come and do because it's of politics. So because of politics people should do bad and go scot free. Because of politics, people should do bad, and then you come and see MP. Nayari and Nama, we are here even hearing. There is one honorable Manaf, not the MPP Manaf. There is one honorable Manaf. I don't want to even mention his party. You're not chicken when the suka sakan suchiki. We've tried calling him, sir. We've not Bomuya Musabishima. That is what your intel is telling you. That's what my intel. Oh, okay. Solid intel. Okay. Solid. When you having wannan differential later. Ba mun kira shi bi pick ba. Yes. Mun kira azam na kan TV na ce da mu kira shi. Muka kira shi bi pick ba. And that's what we don't want. So conclusion. Why are we even talking about this? Conclusion. Fuel price yaji kasa. Are you not worried as an NDC person? I'm worried. That's why you should have to say it. I nearly cried on this issue. You have to say it as it is. I nearly cried. What is he looking for? Because he's looking at the galamsey site. You see, Manafari, in actual fact, yes, me, I'll be happy. I'll be happiest person. No. I like to work out with chickens. At the end of the investigation, you see, people forget. No. That Muhammad will know him before. It's not Muhammad today. So we have to see it. Yes, listen. Black Maria nanda aka sa abron yanna. Da aka ma charge doki shi wanga MP. Shi da Collins Daudan na. A sa su cikin Black Maria na. Aja a sa su cikin sarka. For 1 week. Na zuwa. For 1 week. Su jijiki. Oh, ta munane na baka. No.
yeso bari sai wai shigo cikin no but let me end finally na ka zo kuma na banka su yawo ba mu kare filin gaba ya ka zo kuma yanku bari ya shigo Allah ya taimaka bari ya shigo ci chama bari ya shigo ka zo ina gaida mai gida na wangare ban yadda yi magana gaida boss na the national third vice chairman of the MPP, the incoming first vice chairman Alhaji Masaudu chairman buga yake drop the mic ne yake duka ina gaida shi Musi Sabo ina gaisuwa ina gaida yan party na duka ganiyar su duka ina gaida kowa Malam Fari yana da ban tausayi akwai ban takaici yau kasan nan in dai kai ba dan NDC bane in dai kai ba dan NDC bane ka duba yanna ake yakin mutane amma dan NDC ya je yayi abu sha ce wa a bar doka yayi aiki kuma lokacin ku yi wani ba haka no ku kai ba lokacin ku wani mutumin MPP akwai shabu ya taba kama saboda shine ganiya suka ta kudi saboda shi NDC suka yi maganiyar ƙarya in suka zo ba za su yi irin shi ba da suka zo sun yi more than that lokacin mu mun yi ganiya suka ce no wannan mulki ba mu so aka dauko John Mama aka kawo da aka kawo shi ya zo ya yi fiye ga wancan ma wai ba in ka zo ka iske dabba na kwance kan dan uwanka baka cewa tashi kan shi kana cewa tashi kan mu ne me yasa nake wannan magana ina tune lokacin abin ga da NDC ya zo farko dunko ofin timin anti-galamsen gano da su je aiki wani chairman NDC suka zo suka block road wai ba su yadda su shiga su je su yi aikinsu na'am mun taba nayi maganan ga gidan ga Masro ya ce min ba gaskiya bane aka buga video nan gidan ga wani chairman NDC ka gane ko suka tare hanyar nan wo ba su yadda because government din su ke kai bayan wannan mu duka muna da labari abin ga MP yana cewa kaman wo ba recording da ke gwada cewa wo wani NDC MP na galamse akwai ina zuwa zamna kai dai da kake magana ina nan ga for 20 something minutes ina nan ga zamna kai dai kaji ina zuwa yes prove me Juwana onabu abin ga Juwana Kujo ko ya sunanta MP ne daga Western region ita da kanta ta zo ta zamna waje wata fara galamse at the age of 14 years ba wani ya fadi ya sa bakinta ba MP ne MP Awin na NDC sarakunan gari sun yanka dabba ma kan shi because bala'in da yake jama garin saboda kan galamse o ya fi kowa galamse mai NDC government ke yi kai dan shi kin peace nan da kace kaman ka kama sunna lokacin NDC MPP muna kama mutane she kace kaman ba su ne da right people sun da ya kamata a kama ba an ba da right nan ana kama wasu daban kai in ka zo da right people sun nan zaka kama yau in ma wani ya maka ƙarya ba sarakunan gari dungun ba sarakunan Awin food suka fito waje suka ce kaman no MP mu ga abin da yake yi ka taba jin mawo an ce CID sun kira shi su tambaye shi maganan bakin shi Juwana Kujo ita da kanta ta fito kan TV ta zo ta yi wannan magana me ka taba ji wani ya tabbata kanta shi chairman gada na yi maganan shi muna nan aka ce muna kama first vice chairman of NDC Yakubu Abanga yana galamse NDC organizer Joseph Yamin yana galamse wajen da president ya ce kamar ayi investigation kan shi ka taba jin CID na abin ga Iyoko sun kira shi ba wanne ya kira shi dan shi in kai dan NDC ne dai i galamsen ka yanna kake so amma dan garan ka je kai galamse abin da zai same ka kai kaso mu zo kan wanga issue honorable college dan Dauda ba shi Ghana ba shi nan jiya nan no ya fito da report wo shi bai aiki kowa wani waje ya je ya free en galamse ba kaga wajen nan shi ya fidda jikin shi kenan maganan da MP nan ke fadi ƙarya ya mai ƙarya MP nan ya mai amma dan ya ga kaman wai abin ga honorable na do su duka they are honorable members but one is higher than one in political dan shi bari ya je ya raba bayan College Zauda ya samu ya rufe shedin shi nan ya rufe shi College Zauda wo bai aiki kowa ko ina ya je free en galamse ba yanna mutanen nan da su bar aiki kaga bai dace ba amma wajen nan
bai irin wannan wanga yayi ba. Akwai MC na NDC wata mace da aka je aka kama yan galamse, ita da kanta ma ta je side. Journalist suka mata tambayoyi, to kina ganin yan galamse me zaki kai? Wa government bai kawo ta zo ta fight galamse ba. Ya ce ta zo ta duba yadda da su iya su yi aiki, ba su banna. Ka gane ko? Dan shi wanga mutumin nan ba ya duba abin da ya kasance gaba, mutanen da aka kakkama sunansu ya zo ciki, abubuwan da ya faru kan mutanensu, ba abin da aka yi ma wani. Me yasa shi ma bai zuwa ya yi fight ya karbi mutanen shi? Because yana neman next election ya iya ya win, da mutane ake win. Dan shi if that be the case ba, bari ni ma act smart, in je protect mutanen nan, saboda gobe su san kamar ni ma ina da zafin ido. Amma lokacin nan kai kana zamne kana defending shi na ideology NDC nan yake batawa. Maganganun da yake ya gudana, sarkin zangon da ya bada motan shi, ka san motan abin ga sojojin sun bata shi, sun bata motan na. Sannan sarkin zango ya bada motan shi, motan sarkin zango ma an bata shi. Front of the police station, polisai suka dade suka sa su cikin lori. Amma wayanda aka je aka kama galamsai site nan an sake su sunti. Wayanda suka zo suka faffasa lorukan nan an sake su sunti. Sojoji nan da polisai suka protecting su. MP kana tsaye wajen, ka zamna nan da ka ce ya kamata ya je ya protect. Ya je ya banna ne don ya san kama mutum ne kai da shi na rigima, wasan cizo. In dai kai kaɗan ka sa hannunka bakin shi ka ga ba haƙora, ko ina shi kana iya ka kama, ko ina shi ka iya ka kama, don ka san bai da abin da zai yi cizo. Abin da MP ya lura kenan. Because one, Yakubu Abanga wo ayi investigation kan shi, nothing happened. Joseph Yamin wo ayi investigation kan shi, ba abin da ya gudana. MP Awin sarakunan garin da kanshi suka fito waje suka ce president ya duniya duka abin ga MP mu yana cikin wayanda ke bata muna kasa, suke bata muna ruwa, don ya fi kowa galamsai cikin garin ga. Ta taba jin kamar wo an kira shi an mai wani tambaya, wanga ka ce min kama wo ana fight galamsai. So in dai kai baka da wani martaba ko daraja cikin kasan nan, ka kai wasa ka je galamsai. Galamsai NDC sun zo, bai da ban mamaki mun ji lokacin mu mun bar mutane na galamsai, amma mutanen da ke galamsai nan ba mu bar yan party muka je muna kama su ba. Yau kai da sunan ka zai fito waje duka, in dai kai babba ne cikin party kana cikin galamsai, oh wannan dai ba ya shuru, ba abin da zai happen. Amma kaga lokacin abin ga chairman dun kofin na wajen na no immediately inda an kama shi doka yayi aiki. Kana dubin da ya gudana har ya kai kan MPs. Da bai kai haka nan. Dan shi abin da muke kira ne ba. Ghanaians mun gwada muku John Dramani Mama da NDC mayaudara ne, ba gaskiya suke ma mutane ba. Because inda gaskiya ne mutanen shi yana yau ake jan wuntumi, ake ta faman wuntumi kotun na. Ko da ba komi aka ga Joseph Yamin yana zamne daga Yoko ana mai tambayoyi, ko da ba ku rontun shi yana kuka yi ma wuntumi ba, ko da ba ku dora mai bailin da kuka dora ma wuntumi because of bail condition yayi karfi, ko da ba ku mai wannan ba. Wannan ke baya ya ga kamar almighty Joseph Yamin NDC organizer gashi na Yoko sun kira shi, ko da ba ku je da shi kotu ba. Yakubu Abanga inda haka ya kasance da shi da mun duka mun gani. MP Awin inda doka ya ci shi da wani daban bai yadda ya je ya yi. Amma yau su manyan suna yi, she yara su manya ma da gana ke biyan su. Don MP gana na biyan ka, kana da entitled to loan. She wanda bai aiki in ya je ya yi galamsai shi dai a kama shi a yanka wiyan shi. She ku MPs nan ku da kuke da aiki, kasa ya ba ku aiki kuna yi, she ku kuma kuka sa cikin ku jiki kuna galamsai. Wani taimako da mu samu gana, wani taimako da mu samu gana. In ana maganan galamsai abin ga samarin ga da yamma NDC waka o na isi ko ya sunan shi Tsarin Safiya
duba wakan shi nan da ya bugan na in kana zamne kana duban kana jin wakan nan kana duban bidiyon na in dai kai mutum ne mai tausayi shi sikan cikin ka ya tashi lokacin da ake gwado wasu yara hannuwansu da kafafuwansu yara kanana innocent because of kai abinda da ka samu ka sa a jiwonka ka bata kasa na ce kasa ba wo kaman kasan da ake tona galamsin nan ba mutanen ciki because sun ba mutanen ba kasa a haifi yaro tun bai san abin da yake ciki ba bai taba zagin wani ba bai taba wani swaki ba bai taba halaran wani ba amma saboda kai son duniyanka a haife shi ya zo da wani illa da yake in Allah bai gyara ba rayuwan shi haka no dai saura wo saboda kai abin da kake nema she kai shugaban kasa kuma da kai muna alkawali kamar wani ya kasa kai in ka zo da ka use AI technology ka zo ka breaking nan hawa yau ba abin da kai ciki ba abin da kai ciki yau in ka duba ruwan Ghana in ka duba lokacin MPP nan ido mushi mana da kyau fiye ga yonga da muke magana in kuma kun ce ƙarya ne akwai ruwan nan akwai video sun nan da kuka aje ku koma back to bakin rafin nan ina abin ga ya sunan communication su gold board abin ga CEO Sami Jemfi bakin ruwan nan da ya daddabi ruwa ya rurubuta cikin kwalban vote ya je ya atsaya ya yi press conference na ya koma back wannan ruwan nan ya aje picture dan na da yau a gani dan shi yanzu ya da ka ce min kamar ruwan nan yau ya bata ya fi da jiya yau da ka ce min kamar ka fight galamse in ka fight galamse ba yan donkon ofi sun sani yan pristiya sun sani pdm sun sani ina ake galamse sun sani ba ni da kai da mu zamna nan ga ka ce min kamar an fight galamse fiye ga lokacin MPP ba gaskiya ba ne ƙarya ne dan lokacin MPP Joseph Yamin ba mu san shi cikin galamse ba Yakubu Abanga ba mu san shi cikin galamse ba Honorable Juwana da ita hotun 14 years ta fara lokacin ma child labor don ba ta kai ta yi aiki ba MP Hawin shi ne ban san shi ba ban yance yana ciki tun da ko ba shi ciki amma mutane biyun ga da suke party front line ba san su cikin galamse ba amma because of party mu ya zo mu ma mun yi ya zama na yau abubuwan da ke tafiya cikin ƙasar nan dan shi malam fari NDC sun yaudari Ghanaians sun yi maganiyas ƙarya 419 suka yi maganiyas about galamse karshe wani magana President John Dramani Mahama ya faɗi few weeks to election da ba Allah Akufo-Addo na nan a raye lokacin da CSUs suka je suka meet Akufo-Addo about abin ga ya declare state of emergency daga President abin ga Jubilee House ya musu wani magana ba malam fari ce musu yayi even small scale mining duka na band ganan ga kuna zamne na dauki kujera na ajiye kuna zamne na yi ta fama ku duka ba wannan kuka tashi kuka organization kun nan kuka zo kuka support na muka yi fight few weeks to election da ku kawo min wanga magana kuna dubin ku da kanku ba political achievement kuke nema ba maganan da ya faɗi ya tabbata ko bai tabbata ba da ya kiya suka fito waje suka yi ta kuwa akwai mutane da suka vote against galamse bai da iyaka kasan nan suka vote NDC abinga suka vote suka ba NDC saboda maganganun da John Dramani Mahama ya faɗi organized labor duka sun je demonstration against galamse yau da ya kai kan John Dramani Mahama the president wani abu his excellency wai ba wannan ya isa kasan nan da zai ba shi shawara state of emergency ya faɗi aka yi gaya ishirun baki da ya sauka ina magana ban kare ba kaka shiga ka tayani min magana ni ke zamne nan ga in bayana ne kai ƙarya ina zamne ba wannan ya isa ya gwada mai ya declare state of emergency illa national security in ba national ba haka ya faɗi ba national security kawai da su iya su advising shi about state of emergency
dan shi mutun ya faɗi maka wanga magana ba kai CSO wani magana zaka yi ka faɗi mai yayi aiki da shi organize labor wani magana za ku faɗi mai yayi aiki da shi sarakuna wani magana za ku faɗi yayi aiki da shi limamai wani magana za ku faɗi yayi aiki da shi abin da limaman pastors akwai limaman pastors limaman church wani magana za ku faɗi mai yayi aiki da shi wani magana da ku faɗi mai ya tun ɗauki shawaran shi ya tun yi niyan shi bai ji dama ya faɗi muna wanti yau biya bai jin maganan kowa don abin da yake nema ya samu ya ƙare ya bi ni ya ƙare so ba yanzu za ku zo ku ɗauki batun galamsai ku dame shi ba in dai ba national security to lokacin MPP nan ba shi akwai national security ko ba suna ka ce ka use AI technology ka ɗauki ka break abin ga cikin 2 weeks cibin ga 11 months muke cikin na dan shi malam fari ya suwansa mun san wanda ke da nauyi yau in kana so zamna ka yi maganiya su ƙarya yara matasan nan ba musu karyawo kana magana duka yana zamne yana kallon ka shi ga ya dauki funin shi yana mammasawa kafin ka kare resource na rike da shi in kariya kake kai dai tashi ka tafi yanka wa fa no hwajin. All right, thank you. I think I'm within the range. Okay, that's okay. Manafari, kagan sometimes in the anzo wani magana yazo mutane na da ya sunan shi mane people are discerning. People are discerning in the sense that sun san abin da kake fadewa. You see, sometimes kana magana da yake in the public domain, you have to be very careful abin da kake fadewa. But in the present Mahama yazo ne ce kaman ba wanda zai say advice shi on the state of emergency. Maybe you have a listening problem or you want to do politics, you can also achieve anything. President Mahama you meet CSOs. I want to educate my brother very well. Though she can declare state of emergency, but you still have something, other avenues that so you use with the advice of the national security, so that you can do that. I'm asked now, what do you consider? We're able to achieve something what will come in 8 months. You cannot go compare 9 months to 80 years of President Akufo-Addo. Amber Musa 9 months. Amber Musa come of Akufo-Addo's time for 80 good years. Excavated Dukanda Kawo and Duka Baundaka register. And it is on record. According to results, 9 forests were able to reclaim it. That no go area. So Magana Yezonga today, Palafari. Ba wanda zai ji dadi kamar MPP with all their rot that means suke garinga. Only thing they can say today is the issue about Galamsey. That's only thing they can say today. Because as you already said, and God bless you for that. Yezu, we can proud that fuel fango yazo kasa. Look at you Sunday every day KG marketing price now skyrocketing and duka. You can see like that. Dollar is doing well. If you go to our schools now today, Yaramate get Santry Park. First year students were able to get their first on a search and leave the first Tsarin students. So many things have achieved. Today, Mutani, I've been as fed in him, but say, and I'll show you on this platform. Come and never support anybody who go against Abinga when they wrong in Kalamsi fight. Yo, yeah, I gotta come away and we come in what taking what I say 40 years and everything. You see, President Mahama, it was small scale miners, so a cow manufacturing, Chiwakama, so suspect, Kama Yasunash money, Yaminda, Abangasona, Kalamsi. Sit down, let's take AG investigate. We are waiting to see whatever be it. Come on, so something they make where they are. You see, I'm coming. They get to I think hot and look I was here quiet. You check my investigation. And so they take them so they are not into Kalamsi. And they are ready for any investigation. But for that's what we call good governance. Me, my issue is coming back. Yo, Naimos soon cover the side of their story. Come on, Kuwana Yaban Irim Aikin to ski.
Yo, na so use platform Bina TV. Ngam all members in the Sotazama NDC. If you want NDC to succeed, if you want President Mahama to succeed, I've been the cry, you don't go there. When you go there, in law, the law have to deal with you decisively. Because in the actual fact, we promise Ghanaians and we want to deliver. Not because of your personal interest. Whether you are MP, you are a minister, President Mahama is that you want to go into Galamsey or you want to go into a mining. Ajay Kayanka, I say appointee, go and take your license and go and do this. And where we are today, we revoke license in the Akufo-Addo Kauka mine in Forest Reserve. It is another plus to NDC government. So when we are zone that come platform in Jekama, we not achieve anything. We have done well. Yo, and that man of ni, I'm not happy in the sense that Emutum NDC ni, ko MPP ni, iye wana bu ne be the chona, do kaye aikidishi. Because can hide behind the political power or political party to do wrong thing. You can't go down back about the casa. And then you alone, you want to spoil. I've been a now. Then we sacrifice you. Go and go to jail. No. So that it send a deterrent to others. You see, I was happy. Even IMF schools, we shouldn't do like previous administration. We'll come to that. Yes. We'll come to so that. in all in now, leaders must check previous administration, man. Soon check duka. Okay, so we should revisit. Kusa. Alas, I see from Zenu Central. Good morning to everyone. It's quite unfortunate what the NIMOS team went through in the hands of the community, and what Erastus Asari Donko and the NIMOS team report about the MP incitement of the people who are not his constituents, which I sincerely don't see who the MP could have mobilized. The people from someone else's constituency in that matter. I condemn the action and the MP yesterday when the news broke. But having listened to the MP side this morning, I think that there is more investigation into the matter than just condemning the MP. My regards to Honorable MP Joti and Honorable KT Morton, MC of On Katamanso. One away, sooner she positive change, Medina. Our concerns as citizens should be how smart President Mahama and his government is playing the game with tactics and adhering to all fiscal policy to keep the economy running without unnecessary borrowing from the international market. With President Mahama, Ghana is in safe hands. Well, good morning, Malam Ferry. Hope you guys are fine. Continue with your great work. Good morning to you. Corruption has emerged as a significant obstacle to development and governance across the globe, and Ghana is no exception. Often described as the mother of corruption, this issue has profound implications affecting economic growth, public trust, and the effectiveness of institutions. To address this chronic problem, it is imperative for Ghana to implement strategies to fast-track corruption cases, thereby reinforcing the rule of law and restoring public confidence in governance. Sunanshi Aaron Babakoko Komisa daga Accra to Roman Wangasako. One now we from teacher constitution Yamwase, where it is true that the Attorney General dropped all charges against Wontumi CEO so he could testify against Wontumi in court. He's asking, if so, I urge MPP members who have NDC sympathizers working for them to let them go, as they may have been planted to gather intel. Greetings to Honorable Mavis in Kansa Bwedu Koka, JFK, and Mr. Owusu Bempanshire, MPP chairman, hopeful. Tanko, we tell the NDC man to call a spade and stop ...
if this is the investigated, if this is investigated and is true, the 2 MPs should be made. We should set an example of the 2 MPs where they should face the law and possibly lose their MPship. All nation records must be dealt with irrespective of their political affiliation. Tanko Kamel, why can't the 2 MPs be behind bars by now? We have to be serious about fighting Galamsey. Imran Awe, when idiots like when the MP seeks, when people like the MP seek wealth over the country, this is what happens. The MP is not speaking the truth and must be arrested immediately to demonstrate to Ghanaians that the president means business with the Galamsey menace. Yusuf NDC arise, use them to set example so that others will not commit, so that others will not comment when it happens to them. Every single Ghanaian knows that Galamsey is killing us, so the MP or Honorable Collins have no right to even appear there. That's the point I was making. This is a shame, and they should abrogate their positions. Malama Rumaisha, how are you? We just arrest this MP for obstructing and inciting the town folks against the authorized personnel to in the fight against Galamsey. We full stop. Muhammad, this is very serious, and swift action must be made or must be taken to avert it. This Galamsey fight will be difficult for any president alone to fight it, if this is how it goes, because it's like we these same Ghanaians are never ready to support the fight. Naked truth. So Honorable Collins Dauda, there is Galamsey going on in your constituency, and you have been in cabinet meetings all this while. Collins Dauda must be arrested. Cabinet minister. Now, It's not the minister. Talk is cheap again. They should have arrested the said MP who prevented them. I remember clear instructions were given to them that even if someone comes and say it's the president who authorized them to mine, they should arrest the person. So how can an MP obstruct them? I believe sometimes we allow these politicians to manipulate the security too much. One way, Malam Fari, tell the NPP guy to stop telling lies about Galamsey. You can't compare 9 months to 8 years. So these month now. 11 months kenan. Jibin ga 11 months. Ba na yi bane. You cannot compare 8 years to 11 months. So kai rage month. It's still at the range, yeah. So your message is there. 055368. We should be wrapping up by now. Yeah, we should be wrapping up. And maybe in Bari Baku. Malam Fari. 2 minutes. Maganan da na faɗi ba kan batun mama president. Wai shi national security ina dubin wai zai educate na zai zo ya gwada wani abu daban fiye ga wannan na faɗi. Maganan da nake faɗi ne ba, masu sauraron mu sun fi mu sanin abin da muke ciki. Malam Fari, yau kai ne kake ba mutane example, kake gwada ma mutane directive su yi abu ko ba haka ba. She mai shin nan gobe ya ce maka kaman ba, daga yau kai ba za ka iya ka bani ba, Masro zai yi sani aiki. Mai shin nan ya yi aiki da maganan ka kuma. Muna ganan ga close to election, CSU suka fito waje suka ce declare state of emergency. Organized labor abin ga ya sunan university abin ga teachers nga UTAC kenan ko UTAC su duka sun zo sun yi demonstration ko ba haka ba against abin ga Galamsey. Wasu ma suka je strike ba su zo aiki ba saboda president na ya kawo state of emergency ko ba haka ba ce yaki
da yaki new president ka zo da ka zo wannan method nan da wayan ga suka bi jiyan nan she suka zo suna magana she ka ce kaman ba yau in ka yi aiki da wannan abin ganna only national security kawai za su iya su gwada maka kaman ka kawo tukuna ka yadda ka yi kenan yayi niyya yayi aiki da wannan maganan su na kan state of emergency maganan da nake faɗi kenan ka zo kana wani barbaran magana kaman zaka gyara magana yana barbaran magana barbaran yana ce wani zo ya educate nan ina dubin zai ku zo ya faɗa min wani abu daban da ba maganan da na faɗi ya na kauce ko na yi kuskure magana kuma akwai barbaran magana menene barbaran magana shi ya zo yake faman gyaggyara magana kuma maganan da na faɗi ba magana ne da president ya faɗi ko ba haka ba in yau ya ce muna kama national security kawai ne wayan su da su bashi su gwada mai kamar ya declare state of emergency kai so in kai liman ne yayi aiki da maganan ka kenan bai jin maganan ka in kai sarki ne bai jin maganan ka maganan da nake faɗi kenan in kai sofu ne bai jin maganan ka ko kai wane ne bai jin maganan ka dan ya tun daure ya tun dauki niyya kamar in ba national security ba she na sarka fa na kai cewa haka ya gaya kamar bai jin maganan kowa inda nake so malam fari thank you for mu da bakin shi ya faɗi ba dan in ba mu je school ba masai min shirum in ba mu je school ba in ba mu je school ba muka ga batu da ba mu san kaman wanga batu da ba ni kunya don shugaban kasa bai gaya wannan magana bai gaya ba kuma kaman faɗin magana wawa ne majiyin shi wawa ne shi yasa kai ka ce muna kaman ba malam fari kai deductions in ka kenan magana da ya haka ka fahimci haka fahimce shi in ba haka ba to a zo a yi magana to yayi aiki da shi mana in ya ji maganar mutane wannan ya can ba national security suka faɗi min declare ban declare ka ce kamar washe ya ce kamar ba aiki da maganar mutane tukuna ko magana kuke faɗi muna bai ce in ba national security ba wai ba wai national security this thing it borders on security so wa'anda za su so assess situation su ce inda abun ga kai da ya kamace a declare state of emergency su ne national security and that's why he said kenan limaman da suka yi fadin nan su yi wani abu kenan limaman da suka yi fadin nan yayi aiki wani liman ya ce a declare national state of sofun da suke yi magana nan yayi aiki da shi wani sofu ya ce ka mance sofun da lokacin MPP ya ce galamsai sai wa mano ina zuwa na ne jai jimino bai hafin ganan gaba ya ce me na jai jimino bai hafin ganan gaba sofu duro ka faɗi sunan shi yau ya yi fito waje ya yi magana in ya yi magana president ya yi aiki da shi siyansu sunna da suka yi magana da lokacin MPP na da suka komo suka yi magana ba su ya kira gaban su ya faɗi musu wanga magana ba kenan in normal science na yana gwada musu cewa kaman ku yi shirun ka su yi magana because ku ba national security bane about galamsai ba ku da ilimin shi dan shi yana gwada maganiyas kaman kowa ya yi shirin in ba national security ba wanne sai ya yi batun galamse ka ce min kaman she ya ce kaman ka kowa ya yi magana tukunan in san nufin maganan da yake yi haba ka yi 2 minutes malam fari abin da ke cikin ba kaga sometimes ba inda ka samu opportunity ka san president mama yayi magana if you are not all that careful baka da zurfin tunani ka zo kana tutubi no we withdraw that dan larubanci yayi mutum ne yace kamar ina magana barbaran nan that's not good dan larubanci yake what did he say about me na zo na magana barbara na ce barbara ban zage ka ba in ba ka ce Hausa bari in gwada maka kana tuntubi bari in gwada maka ba tuntube ba yana gyara magana barbaran da na faɗi kana gyara magana dan shi wannan magana da ka faɗi nan ban zurfin tunani kai ni tunani kai magana sai na yi magana na zage ka da nake magana na zage ka Alhaji sai kana da wannan lafiya ka bari Alhaji sai bari yayi magana in bari yayi magana kan ya zage ni ba zagi bari mutum ya ce baka da zurfin tunani me yake faɗi Alhaji sai ba kai ke moderate shi ni ke yi da yayi magana na draw sama kuri da yayi magana inda ce ban shi no let me make this point this thing is happening always I don't like it da yayi magana ni na shigo ciki na draw attention na ce ya withdraw I was expecting that na ga haka nan kai shiru ya withdraw kawai na shirun baji yayi magana bane na shigo na withdraw thank you kana da zurfin tunani thank you raka malam bari shi yasa nake zamne nan ga president Muhammad wai ba kowa ya kawo abin ga
abin ga yanda za yi amma bai siri salamu ne ba to so are dai da fari ko ya kawo abinda kowa zai kawo yanda za a magance abin ga ya suna galamse sai kawo people that matters in galamse cewa kamar ga abinda matakin da za mu dauki ga amma president mama yake kamar there's so many things that we can use to fight galamse amma inda yake na people that bothered with security will advise me amma yanzu ga nan na ji kaman ba limamai church da you understand sometimes it's sometimes when you listen to one abu if you don't have that deep understanding you need to consult people that me one ke no fini that's why kuna newspaper analysis is that okay aya ka wona abu nanga malam fari ka ga wani headlines but if you go to the departure of the story na kan komi da bani MPP cannot compare themselves to President Mamoy come the fight of against Galamsey because waɗanda suke CSOs kamar su abin ga engineer kada su gbe da su waɗanda da suke cikin nan they were giving thumbs up they are seeing improvement and inshallah what happened now malafari ka zo kice mi kamar President Mahama is a person who really mean business he's not concerned about Galamsey whatever whoever whether you are MP or minister whatever indeed you want to put yourself to Galamsey and the Mahama you suffer. You can do that under previous administration Akufo-Addo, that clearing agent. But the Mahama will not spare you. Now you must continue to do your work. All right. President Mahama is a president who is coming to save this nation from the nation wreckers. It's not Akufo-Addo. President Mahama is a serious person. I thank you so much. Ghanaians, you can judge from your home. Nan lokaci ne ba mu da mu kawo karshen shirin Tsarin Safiya. Na gode kwarai Alhaji Saiwa da chairman maestro na gode kwarai da gaske a FCR akwai Alex da ni da kuma Chris suka taimaka muka kawo muku shirin yau gobe insha Allah mun sake addu'a. Ina ga da certified ne take duka. I don't see Shin kana buƙatar inda zaka